Привет, я Елена Смит, и это самое скандальное свидание, интервью со мной. Любовь, секс, отношения. Поехали. Привет, Эрик. Привет, Alana. Whoa, Thank you Russia. for having. Thank you for having me here. Сегодня мне хочется затронуть, наверное, самую яркую тему на Бали для европейских и русских девушек. Это каких же все-таки девушек предпочитают европейцы? Это русские девушки или все-таки европейки? И чем и та категория хороша? Для начала, расскажи, Эрик, чем ты занимаешься и живешь ли ты на Бали? So basically, I'm originally from Taiwan and I moved to New Zealand, and now I live in Bali. I'm a club promoter, and then I own a tattoo shop. Он промоутер в клубе, живет на Бали. У него есть тату-салон. Расскажи, пожалуйста, где ты знакомишься с девушками на Бали? I don't have any dating apps. I don't use any apps. I just meet them everywhere on the street, and mostly just, like beach club, nightclubs, I don't find them, they find me. Not joking, but yeah. All right. У него нет никаких приложений, дейтинг-приложений. В основном он встречает на улице, в клубах. Он не находит их, они находят его сами. Вау! Well, Фантастик! Sometimes. Хорошо, почему ты не используешь приложения такие, как Tinder, может быть, какие-то еще? Why don't I use dating apps? Because there's a lot of catfishes on it, and then often, from my previous experience, they might not look like the picture, and I kind of don't feel like, like being overpowered by their picture, like some of them have like really like intimidated professional photos that make you feel like they're better than you. No, they're not. Anyway, I just don't believe it. I'd rather meet people in person. Предпочитает встречать людей вживую, потому что на картинке они могут не соответствовать реальности для чего-то. Ну, хорошо, перейдем к самой такой главной теме, да, нашего сегодня выпуска. Каких девушек все-таки ты предпочитаешь? Тебе нравятся европейки или все-таки русские женщины? Это супер. I think there's no really prefer. It's just like it's the energy that you need to get from the girl that you meet. Like I know sometimes the English barrier could be an issue, but I've dated a couple of Russian girls, and we'll get along really, really, really well. And like it's about like exchanging the cultures too, But sorry, I think I'm going off track. So you want me to choose one? Comparing. You have to compare. Comparing. I think they European girls and Russian girls, they will have very different culture background. Между русскими и европейками значительный культурный барьер. У каждого свой какой-то опыт. В основном с русскими есть проблема с языком, с переводом. Это повсеместная история. Нет такого, чтобы он предпочитал русских или европеек. Говорят, что русские женщины немножко сумасшедшие. Что ты думаешь по этому поводу? I kind of dated a Russian girl, but we're not boyfriend and girlfriend. But we went out together, and then we went out to like a popular place together, and then we went to a popular place together. Okay, but we're not boyfriend and girlfriend. But we just like we slept together a few times. But when I look at another girl, she'll slap me in the face and tell me not to look. У него была девушка, с которой он просто спал. Как-то они вышли с ней куда-то. Посмотрел на другую девушку, и та девушка, с которой он встречался, ударила его по щеке.
Возможно, русская девушка не думала, что между вами просто секс. Maybe, but I never asked her to. Возможно, Maybe, but yeah, like, but it wasn't. возможно, проблема европейцев и русских, да, ну, русскоговорящих, будем так говорить, именно в том, что русские девушки хотят встречаться и хотят каких-то серьезных отношений и расценивают мужчину всегда как более серьезный объект, а не как просто секс. Oh, Russians don't. No, So Russians usually looking for more. of course. Yeah. Well, I think everybody is looking for more. Except just- you. Just depends what you're looking for, right? I mean, yeah. Girls don't usually sleep around, right? Девушки в основном не спят со всеми мужчинами. Ну, так и есть. Ну, я про это ему и говорю. What about European? It's not that I'm it's not that I'm a sex expert or anything, but you know, especially being in Bali, you know, Bali is a tourist destination. Lots of people comes, lots of people goes. We're on holiday, you know, your mentality is to just have a few nice stands, one night stands. The European Dude. mentality. The Or in general? I think in general, but European mentality, I think they're more open. European mentality, they're more open than Russian. Так как Бали это туристическое место, в основном люди приезжают, уезжают, и те, кто на отдыхе, не думают о том, что... Не думают о каких-то серьезных отношениях. Это больше роман, курортный роман. И европейки более открыты к этому, Мгм. чем русские. Хорошо, тогда что касается тебя? Хочешь ли ты себе какие-то серьезные отношения, либо тебе нравится находиться в зоне, как говорится, very funny, да, в зоне веселья? Well, I had my heart broken a few times, you know, at my younger stage, and then I sort of just turned into a single man, just enjoying myself, having fun, also just focusing on my other things, you know, and meeting new people is always fun, but I definitely want to be in love again, you know, like I want to settle down and have kids, but it has to be with the right person, because nowadays people get married and they divorce, you know. I don't really believe that, you know, like I rather take my time and choose the right one, and I think that she's the one that I want to be with forever, then yeah. But meanwhile, I think I'm the one that's always fucking shit up. So, yeah. Он начал с того, что это тяжелый вопрос. Это приятно находить новых людей, встречать новых людей. Тяжело быть в отношениях. Над отношениями нужно работать. Конечно, да, ему хочется. По итогу ему хочется семьи, ему интересно влюбиться в кого-то. Но сейчас, к сожалению, в нашем мире люди женятся, а потом разводятся очень легко. And then again, when you're in a relationship, for example, if I have a girlfriend, I have a wife or whatever, then there's other distractions like Like another girl. like you know, like her, like you know, like I can't help myself to. That's the reason why I'm never dating. You know, if she walk in front of me, I couldn't help myself. I have to have a look. В любом случае, даже если у него будут отношения, всегда есть те, кто его будут отвлекать. Например, ты или я, кто мимо пройдет, неважно. То есть, по большому счету, тебе нравится обладать разными женщинами? First of all, I will tell you what men think, men's belief, because lots of men's desire to have such a dream, but woman's expensive. One girl is already expensive. If you have a lot of girls, you gotta be broke. Мужчинам всегда нужна сказка. Они любят мечтать, но
очень важно понимать, что девушки дорогие, если одно дело, если у тебя есть одна девушка, а другое дело, если у тебя их много. И если ты будешь это продолжать, в конечном итоге ты просто разоришься. Так что, девочки, имейте в виду, да, что особенно, мне кажется, содержать русскую женщину, это вообще, это большие растраты, и даже европейцы это понимают, и это очень здорово, значит, мы все-таки марку еще до сих пор держим. Хорошо, тогда такой вопрос, так с кем же, не знаю, с кем отношения и секс лучше? Это европейские девушки или русские девушки? Oh, tough one, tough Уф, one. Let me очень check my сложный вопрос, я сегодня задарю Эрику, ну что поделать? Скажи честно. I, I, I think I do. I think I do, not them. Всю работу делает он. То есть, неважно. I'm joking. I think the Russians are more freaky. Definitely more freaky. Лучше русский, да? Freaky in bed. То есть Not русские, better, freaky. Freaky, they go crazy. то есть русские более сумасшедшие в кровати. Правильно я понимаю? Окей, хорошо. Вот ты очень много находишься, да, в ночной жизни Бали. Расскажи мне, почему все-таки так сильно молодежь и красивых людей манит этот волшебный остров Бали, который, в принципе, не приносит отношений, да, на долгосрок, на долгосрочные отношения. Мои вопросы сложные сегодня. Well, basically, I know lots of Russians escape to Bali or Thailand simply because the weather, you know, because I believe, I've never been to Russia, but I believe most of the time in Russia is more cold, it's more winter, and so they want to escape to like a tropical, more of a tropical climate, you know, like hot season. Почему Бали так манит очень много молодежи, русских Why и did I вообще move here? любых людей? Он ответил, потому что из-за погоды в основном русские бегут. Почему? Это может быть же любой, дело не в русских даже, это же может быть любой, там, Таиланд, я не знаю, но на Бали большое комьюнити именно красивых людей. У меня такой вопрос. Вот он же здесь тоже живет, он живет в Новой Зеландии, получается, и живет на Бали большую часть времени. Почему он выбрал этот остров? Why you choose this island? I'll tell you what, everybody chose this island. It's simply because, you know, it's a holiday destination. People come here for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, you know, they just shit and go, they leave, you know, and, you know, people just come here to mingle. You know what mingle means, right? Yeah, just come here to boom boom, jiggy jiggy, and Boom, go boom, home. jiggy, And that's jiggy. it, you know, like, you know, especially Bali could be, you know, like the alcohol, the club life is lots of cheaper than back home. You know, cheaper than Australia, than Europe, than everywhere else. Oh, Savai's different. But yeah, I think that's the main reason. People come here just, you know, and you can show off your skin all the time. Everyone's fit. Young people, everyone's fit, and bikinis everywhere, titties everywhere. So, good shit. Он приехал сюда, потому что это райский остров, где красиво, все дешевле, чем. Very cheap. Да. И поэтому здесь И находится. все готовы встречаться налево, направо на короткий период. Окей, а не надоедает тебе такое разнообразие людей? Не выгораешь ли ты? Я приведу свой пример. Когда я только приехала на остров, я была свободна, и я очень много ходила по дейтам, да, по свиданиям. То есть каждый день это новые мужчины, это европейцы, это русские, это большой такой комьюнити людей. И я поняла просто в один день, что я конкретно выгорела, потому что каждому человеку нужно давать какую-то свою энергию, какой-то кусочек. Ты очень открытый, очень коммуникабельный человек. Я помню наше первое с тобой знакомство. Ты был моим соседом, да, в одном гестхаусе в центре Бату-Балонга. И ты сам, в принципе, заводил со мной разговоры, ты постоянно спрашивал, там, что я ем, где я, что я, как гуляю, а потом на меня свалилась крыша, в общем, в моем гестхаусе, и ты первый прибежал мне на помощь. То есть ты настолько открыт, да, что не создает ли это впечатление выгорания?
every time you go on a date with a girl, it's kind of like you go on a first date interview. So it can be very tiring. So it's almost like you go into 100 different job interview. You got to explain your CV, you know, like what you do for hobby, what you do for job, you know, or you have to lie about your CV or something like that, you know. And then this gonna sound funny because you getting a job is almost like you getting laid with a girl. Do you understand what I mean? And it's tiring. So I certainly wouldn't go on the date if I already know this person. If I already meet a girl in the gym or meet a girl while I'm out somewhere and I find the energy is good with her, then I will go on the date. But I would never want to go on the date with the app, which I have no idea what she's gonna be like, and take her to a restaurant, and then she might turn out to be a vegetarian, and then they're gonna be really awkward, and then you're gonna run away from the date. Очень тяжело, да, встречаться с девушками постоянно. И каждый раз, когда ты устраиваешься на работу, ты пытаешься рассказать о себе. И поэтому он, наверное, никогда бы не пошел на свидание из приложения. Пончик. Ага. Ну ладно. Liar, she said liar. Я знаю, что когда-то все-таки ты сидел на Тиндере, я тебя там даже видела. Это было давно. Возможно, это было давно. You see, the thing is, I had a Tinder account, but I removed the app, but you didn't delete it, you know. Он удалил приложение и не пользуется тобой. Хорошо, я смотрю за твоей жизнью в Инстаграме, она довольно яркая, она довольно запоминающаяся, и всегда очень много женщин, очень много алкоголя. Есть ли какая-то такая история, где ты, может быть, кого-то как-то напоил очень сильно, и были какие-то прикольные последствия? Потому что все, что я смотрю в твоем Инстаграме, это бывает очень трешово. Oh yeah, there's many crazy stories. There's one time I got drunk at Samba, and then I was with 2 Russian girls at the time, and then they decided they want to go skinny dipping. You know what skinny dipping is, right? Skinny dipping is get naked and run into the beach, run into the water. So yeah, so the 2 girls asked me if I want to go with them and do some videos for them, and I said yes. And then, yeah, they just both got naked and run into the beach, and then I was filming them. We end up having connections. No, I mean, have you run around naked at the beach? What time it was? Yeah, we got naked. We got naked. That was around like 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. Была история, когда он был на пляже. На пляже есть известный бар. Он был с 2 русскими девушками, они напились, и девушки заставили всех раздеться. 3 раздеться. Записывать это на видео и бегать голыми по пляжу. Вау. В конце у них был у всех секс. Втроем. Three Three of us. О, good. Отличная история. Расскажи про какой нужно быть девушкой, чтобы понравиться тебе? Не только на одну ночь. Good question. Obviously, for me, personality is going to be good. She has to be humble. You know, like lifestyle has to match. You know. She has to be humble, but lifestyle has to match, and her personality is important. Okay, like I don't like arrogant people. I don't like people that's up themselves. You know what I mean? Like think you're better than other people. Just like for me, like I want to meet someone that will help me grow as a person, not step backwards. You know,
and she's gonna be there whether I'm rich or I'm poor, you know, or sick or whatever. Kind of like the vow of the wedding. But yeah, like she will always have to like have my back, always support me, you know. Он любит покладистых девушек. Не любит? Любит. А. Она должна быть покладистая, жизненный стиль должен совпадать. И, конечно же, она должна в любом случае всегда поддерживать. Тогда тебе не подходят русские девушки. Русские женщины обычно не очень покладистые. They're humble. Some of them are okay. Also, sex life has to be good. Дай совет парням, как завоевать девушку. Что бы ты им посоветовал? To get a girl, well, if you're not handsome, you're gonna be money handsome. You know what I mean? Если ты некрасивый, у тебя должны быть деньги. Какая нужна сумма, как ты считаешь, какая должна быть сумма денег, чтобы покорить девушку? И как ты относишься к ухаживаниям? Ухаживаешь ли ты за женщинами? Потому что знаешь, что в Европе это не слишком модно. Buying a girl things is my love language. You know, like for me, I love luxury things. I like having nice things. So if I date a girl, I would like her to have nice things. You know, for example, I paid for my ex-girlfriend's tits. Yeah, and it's now someone else's tits. But anyway, yeah. Неожиданно. Yeah, that's what she wanted, so I bought it for her. Хорошо, Эрик, если я пойду с тобой на свидание, ты придешь с цветами? Of course, definitely. Yeah, I'll buy lots of flowers with monies in there. Окей, I agree. With money, money flower, Money flower, money flower and I agree. chocolate. Yeah, you like? Yeah. Done. Easy. Хорошо, отлично, спасибо большое. Возможно, я не знаю, у тебя есть какой-то совет именно к девушкам, как им нужно себя вести, потому что в наше время очень много показных тел, очень много показного поведения. Как ты считаешь, ты находишься в клубной жизни очень много, это норма, либо женщины должны быть немного скромнее? Well, obviously, this is a digital world that we're living in now. There's a lot of nudity, you can see tits and ass all over the internet, and you know, Instagram, Facebook, whatever. It's no surprise anymore. You know, it's not an old days anymore. But like, what I do suggest is people judge you by what you wear. You know, like you present yourself by the outfit that you put on yourself. You know, you could dress like a stripper or a hooker, and people see you, and that's what their first image is. But if you dress like that, you know, you're showing a lot of skin, but you look fashionable, you know, and I like that. It's nice. Guys like that. Конечно же, ему нравится, то, что очень много голых тел вокруг, но в любом случае люди оценивают тебя по тому, как ты выглядишь, как ты по твоим социальным сетям. И это всегда твой выбор, как одеваться, чтобы презентовать себя. Happy birthday, Eric. Oh, thank you. Happy birthday, dear. У тебя сегодня день рождения, мне бы хотелось у тебя спросить, есть ли какие-то у тебя планы на будущее? Будешь ли ты оставаться и жить на Бали? Ну и вообще, как ты хочешь реализоваться здесь, либо в каком-либо другом городе, помимо того, чем ты занимаешься сейчас? You know, I just bought my first house in Bali. I got my tattoo business, and I'm planning on keep going to buy lands and build things. But my future is not in Bali. My future is I'm hoping to meet a girl and then travel with this girl. Он наконец-то купил свой первый дом, у него есть свой бизнес здесь, но он планирует, конечно же, покупать землю, строить какую-то недвижимость, но он не видит свою жизнь на Бали всю жизнь, он хочет встретить девушку и путешествовать с ней. Окей. I take 10 if I have to. I'm joking. Yeah, Куда бы just ты one girl, hopefully. Куда бы...
Окей, куда бы ты хотел полететь? Куда бы ты One хотел go, one отправиться на путешествие? Obviously, like I'm a New Zealand citizen. I can live in Australia. I've been over in Australia. You know, not really. I don't know how do I say this. Like I think opposite attract. You know, so like I wanna date a girl that's got different culture background. Like hopefully I can go to Russia sometimes. You know, and go see what's going on there, which I've never been. You know, I like to hopefully date a girl like it's from the other side of the world, so we have more chances to go there, and then she can come to New Zealand, Australia, see where I live. You know. Конечно же, у него есть паспорт Новой Зеландии. Он часто ездит в Австралию, но он предпочитает путешествовать в противоположные места. Например, Россия. Он всегда хотел побывать. Москву? Let's go. Let's go. Окей, я знаю, что у тебя есть твой тату-салон, и будет ли скидка моим зрителям в твоем тату-салоне? Of course, yeah, definitely. Yeah, if you guys come through, thank you. Какая? It's called Stolen Heart, Какая? Stolen Heart Tattoo Studio. So yeah, if you guys come through and the audience over here, then I would definitely offer like 30% discount. All right, Воу! 30% discounts, Мальчики, and I handpicked two of the best artists from two different shops in Bali, and I recently just got a female artist. She's from Latvia. Yeah, so I got 3 artists in store. Yeah, so let me know. Забрал себе классных тату-артистов, и даже одна девушка есть из Латвии. Мальчики и девочки, только что я вам выбила скидку 30% на татуировки, поэтому все, что, как говорится, не делается, все к лучшему. На сегодняшний день я уже готова закончить наш репортаж, скажем так. Большое тебе спасибо, Эрик. Было очень приятно. И все, идем на свидание. No, thank you. Yes. Stay tuned. Всем спасибо.